So welcome to another episode, everyone. I hope everyone is well. I like to thank TV again for inviting me in this program. And today is a little bit sunny day in London, so I hope everyone will enjoy their time once this program is finished to go outside and be on the sun and play with your children or your household people, which would be nice. Today's program, I'll just go through a little bit about the food again, just to remind everyone. But today I have a complete workout for the shoulder area. So I think it's difficult to is kind of explain everything about the exercise and about the whole body. Is difficult, so I'll try my best to break down in a weekly basis. So maybe I will do a workout for each body part so everyone can understand how things you can break in and how you can split the workout routine. The way the training works out is always good to train your body in a split routine. So don't train your body same body part or same exercise every day. It's just it gets boring. Your body adapt to it. Your body get used to it, and it's kind of the mind muscle connections. The mind knows what you're gonna do in the body. So it's always important that you break it down how you train your body. I will show you a few routines, but none of these programs are like that you have to do it, and it is the best where you can always change it. You can always choose some other programs. You can always add some exercise that you like, that you enjoy. Like I said, always, you got to do exercise that you enjoy, that you like. That is the most important part. Yeah. Not everybody like gyms. Not everybody like running. Not everybody like playing football. Not everybody like playing racket sports. So it is what you like, what you love, and you're passionate about something. That is something beneficial for everyone here. So today, like I said, this is a very difficult time. Everyone is staying home. It's not just affecting us physical health, but it's also the mental health as well. So when you talk about training or exercising, it's not just the physical side of it. You see it looks good, the body external part, but it's also good for your mind, good for your brains, good for your stress hormone that keeps it low. So just a reminder that we all need to eat sensible. We need to eat moderate. We need to avoid this processed food. We need to avoid fast food. I call it junk food. So we should avoid as much as possible, but it's not possible to stop completely. So we should avoid as much as possible this kind of food. So eat sensible. Don't eat too late. Eat early. Know your food. The main. The macronutrients. The big important things you got to eat is your protein, your carbohydrate, and the fats. Make sure you are eating them quite equally rather than eating a lot of carbohydrate but not enough protein in your diet, or not enough good fat in your diet. So these are the things you need to look at and to understand that I must eat healthy. And we all know that greens are good for you. Red meat, reduce the red meat, things like this. So just focus, and we all have to be patient. Yeah. So what I find over the years is people do diets, they do exercise, and after 2-3 months they give up. So the result will not come overnight. It takes times, a patience, a hard work, dedication. So if you going to do something, the result will not come overnight. So just be patient, stay focused, and just give time. Yeah, just give yourself a time a little bit. Yeah, don't give up too easily.
So I cover the result will not come overnight. So that's most important, that you don't lose the patience very quickly. Be patient, result will come, and focus on your goals. And whenever you do something at training, if you decide today that from tomorrow I'm going to start training, have a realistic goals, know the purpose of your training. Set a goal, set a small goals. Yeah. For example, if it's like, okay, I want to lose 3 kilo, I want to lose 3 kilo in 6 months time. You can set a goals like this. Yeah. But make your goal realistic, and also work towards the goals. If you don't reach end of it, don't lose the patience, don't get frustrated, work on it. That's the best way. Stay positive, be positive, and work towards it. So I will not talk too much, because I think I take a lot of time away sometimes. Today's exercise will be based on just shoulder. Yeah, I'll cover to train your shoulders, the front of it, the front deltoids, the rear deltoids, the side deltoids. Yeah, so we have not a problem, especially if you work in the office, or your sleeping patterns, you sleep on this side and you are like working in the office, you moving the mouse all the time, so you get a lot of problems with your shoulders, the frozen shoulders, the weak shoulders, and then you can't reach your arm sometimes to the top, because we're so stiff here and there. So let me just cover this the complete shoulder workout today. So before we do any training, any workout, we need to warm up. That is the most important part. So when we warm up, we got to understand that, can I move my shoulders? So that's when it comes to the mobility and the flexibility. Can I move my shoulder like this fully? Yeah, as you can see, yeah, these are the things that we got to understand. I can move my shoulder, so I can move it, it's fine. Now, when it comes to flexibility, can I do this? Yeah, these are the things. These are flexibility. Can I stretch my shoulders? So we got to do the mobility and flexibility warm up before we do any kind of trainings, any body part. So hopefully I can, I'll try my best to cover this warm up first before we start any training. So normal routines, normal warm ups we do. We make a little circle like this. So shoulders are really warm. Yeah, we are moving the shoulders. They're moving freely. We are not feeling any pain on the joints. That's why we warm up. So you warm up and you raise it, because you should warm up for the purpose of the training. So if today is my exercise for shoulders, and some of the movements I'm going to do on the shoulder, like shoulder raise, the front raise, then I need to warm up. So I am ready. My muscles are ready to do the movement. So these are the things we do. Do the shoulder exercise. Shoulders are warm. A little bit stretch. So for me, I don't feel any pain. Yeah. So for me, my shoulder flex mobility there is no problem. So it's very important that you warm up. And like I said, it doesn't cost much. See if I can find some resistant bands here. So it's very important that my body, I make sure whenever I'm going to the gym or training, that my body is fully warm. Yeah. So I use this resistant bands. So as you can see here, if I come a little bit forward, I just pull it and I just squeeze my shoulder blade. So my shoulders are really warm. Then from that positions, I lift up. So my shoulders are fully warm. And that is the most important things for exercise. So if you're going to train your legs, go back. So make sure they're all fully warm and you can feel it. So now I can see my bodies are warm. So today's, like I said, I told you the shoulders, yeah? So today, I'm going to use a 2 small disc. So as you can see, they're 5 kilo. So normally it is 5 kilo disc. And if you think it's light, you can go for heavy. But at home, this is what I have. But at gyms, you can do other exercise. You can go heavy, light, no problem. So, so when it comes to shoulder, we got to understand what shoulder can do.
My shoulder movement, I can raise sideways, I can raise frontways, and I can do shoulder press. So if you're not training for any specific sports, whether it's like a football and specific sports, then you should focus on functional basis. What is functional basis? You train your body that you use on everyday basis. So we use our body to carry something, you push something on the shelf, take something A to B. So that's what we call it functional training. So we try to do functional training. So our body is used to do things that we can do every day, like moving things A to B, carry our shoppings. We sit down, we pick things up. So we play with our children. So these are the functional trainings we do that are training. That functional means we do things in a daily basis. And if you do some other things, for example, if somebody play racket sports or football, their trainings are different. They will do training for that specific sports purpose. So that's the difference. So today I will go with the shoulder press first of all. So normally this is the disc and we can shoulder press straight. So normally you can do the dumbbells, but you can do with the small disc as well. So here, as you can see, complete shoulder raise. Whenever I'm doing my shoulder raise, my abdominal muscles, belly, is tight. My core is engaged. That is the important part. So my shoulder press, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this is called shoulder press. You can do normally, I recommend you to do 10 to 12, 15 reps. Yeah. So you want to, you're not training for while strongman or strength purpose, then you can do more reps. Let the muscles grow a little bit, more blood flows into the area, so you're looking more toned. So again, when you're training, everybody have a goals. Everyone will have the way of training. So some probably want to train to have more muscles, some probably train to lose weight. So it is very specific training. But today I'm just showing you a general trainings that you can do it. So I showed you shoulder press, which is right here in front of it. One thing we don't tell you to do is press behind your neck. Why? Because it pinches the traps muscles and some nerves. So it's not really ideal. So always press at the front, yeah? So the next one I'm going to show you is the shoulder raise, which is for the front. So remember I told you the muscles are shoulder at the front, the rear, and the mid part. So when we press, we work the whole shoulder, but it's not just a shoulder when you press. So whenever we press something, so if you press like this, it works, as you can see, if I were to press, it works on the triceps. So if I were to pull, works on the biceps. So whenever you train your body, you're pushing something away from you is for the tricep. Whenever you're pulling something towards you, works on your biceps. So whenever you're doing weight training, it's not like I'm training shoulder press, but only shoulder muscle working. Yes, the shoulder muscles are the prime muscles, but your secondary muscles will be your arms, your triceps, your biceps, mostly triceps, but less on biceps. And then we can cover a little bit on the back as well, the rear, which I always say about, if your rear deltoid is strong and your back muscle is strong, you're less likely to arch. So we always think of having a good posture is important. Doesn't matter whether you do sports or not sports, whether you work in the office or not work in the office. Having a good posture is very important. These are the basic things. So I'll do the shoulder raise now, the front bit, which I'll show you. So here it is again, front raise, 1, 2. You can keep the dumbbells straight, or you can have a little twist. I just go back a little bit. So, so the shoulder press was from these positions straight here.
You can raise a little bit higher. It's okay, no problem. A little bit higher, that's not a problem. So you can, what you got to do is not shoulder raise and jerk your whole body. Yeah, you got to keep the whole body straight. So that's the motions we're going to do. You can have the hands like this, or you can have a little flat. The palm can be flat. Yeah, it's your choice. Like I said, whenever I'm showing you something, you don't have to stick to, you can just add some, you can take some, you can't do the same thing every day, weeks and weeks out. You just get boring, yeah? So do something different. Some days you probably just don't want to touch any weight, just want to go for a long walk, and that is something good as well. So your body needs to rest, recover, and that is the next part, which is we train hard, it's good, but make sure we rest well, and then we got to recover. For us to recover, we got to feed our body. We got to have good food, the protein, the carbohydrate, the fats. We all need it. So I showed you shoulder press, showed you the shoulder raise, the front. Now I'll show you the shoulder raise from the side. Yeah. So again, my whole body, as I talked about it, what I don't want to do is, we are not going to do this. So body straight, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So you've seen it, the shoulder raise to the side. Just checking on the time quickly, make sure I've got enough time. So again, we are not going to jerk the whole body. We will stay focused and we'll keep the body straight and a shoulder raise. Okay, in that motions. Okay, so shoulder press, up, shoulder raise, front, shoulder raise to the side. Now I will show you some reverse fly. Yeah, so what happened is, when you do reverse fly, it is for the rear muscles. Okay, so if 5 kilo is a little bit heavier for some people, in fact, if you have elastic band and if you just do this, which I did for the warm-up, that also works on your rear deltoids. Okay, but I'll recommend you to use this as a warm-up first, so your body kind of loosen up, your joints are lubricated well, so they will prepare for it. So if I just scrub so I probably have to go back a little bit. So here we go. So I kneel forward, but I keep my back flat and straight, and from this position, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So you have 3 exercises for the shoulder, which I call a complete shoulder workout. The shoulder press, the shoulder raise to the front, the shoulder raise to the side, and the rear flies. Yeah. So 4 exercises, the very basic, they'll do the jobs. And if you just train on this, but like I said, you can pick up maybe lighter one, maybe start with a 2.5 or a 5 kilo might be heavy. So see what weights you feel comfortable with, or you can use a small dumbbell as well. So we'll see which one feels better. So like I said, once you finish your shoulder workout, what next? The next part is go and rest, recover, feed your body. The most important is to be, normally we recommend people when you finish your workout, have some protein that need it with some carbohydrate. So carbohydrate will help the protein to regulate into your body. So I can recommend you best source of protein. You can go and from egg whites, tuna. So these are whole meal food. Unless you want to, if you want to use a supplement, that's up to you totally. If you want to use a supplement, always use a good quality of whey protein, whether it's isolate or a concentrate. But if you're going to put a supplement, I always recommend
that if you're going to put supplement into your body, make sure you put quality supplement, because you need to know what you're going to put into your body. So, so I wish everyone well again. Stay safe. I'll move on to my program now, to the Bengali versions. আন্টিবি আজকে যে এপিসোড আফটার লইয়া আইছি আমি পয়লা ধন্যবাদ জানাইতাম চাই আন্টিবিরে। তারা আমার অলওয়েজ সানডে ইনভিটেশন করেন, আর কোনো সময় টাইম শর্ট থাকে, লং টাইম। আজকে টাইমটা লিটল বিট শর্ট, আর লাস্ট উইক প্রোগ্রামটা আমি অনলি ইংলিশে করছি, বিকজ তারা একটা প্রোগ্রাম শিডিউল আছে, যার কারণে বাংলা করতে আছে না। আমি আশা করি আপনারা দেখছেন আর আপনারা বুঝতে পারছেন। টুডেজ আমি চাইমু একটু বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আজকের যে প্রোগ্রাম, আজকের প্রোগ্রামটা হইলো জাস্ট আমরা যেমন ট্রেনিং করি, আমরা যেমন ওয়ার্কআউট করি, এটা তো সাচে মানে হোল বডিরে খাবার করা বেশি ভেরি ডিফিকাল্ট উইদিন 1 day or 1 hour। মানে এটা তো লং প্রসেস। আমি চেষ্টা করবো যে আমি ব্রেকডাউন করবো উইক বাই উইকলি, যে কোন বডি পার্ট ট্রেনিং করলে কিলা ট্রেনিং করা যায় এবং কিলা বেস্ট ওয়ে ট্রেনিং। বাট সব থেকে আগে হইলো ইম্পর্টেন্ট আমরা খাওয়া দাওয়া অলওয়েজ রিমাইন্ডার থাকে প্রোগ্রামের আগে আমরা খাইবার যে রিমাইন্ডার খানি আমরা সকলে জানি, হয়তো আপনারা কইতারেন যে এভরিডে সেম থিং খানি, বাট আমরা জাস্ট রিমাইন্ড করি, যে রিমাইন্ড করিল বালা খানা। রিমাইন্ড করলে আপনারা একটা জিনিস শুনলে মানুষ হয়তো পয়লা কেউ একবার শুনলে তারা একটু করেন না এটা শুনতাম না, বাট একটা জিনিস 10 বার শুনলে মানুষ একটু খেয়াল করেন, একটু শুনবার চেষ্টা করেন। তো অলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট যে যে সময় আমরা খালি ডায়েট নিউট্রিশন প্ল্যান যায়, এটা হলো সাচ বিগ এরিয়া। এটা হইলো 40 মানুষের যে প্ল্যান ইন্ডিভিজুয়াল থাকে, আর জেনারেল একটা থাকে যেটা আমি অলওয়েজ হই, বাট ইন্ডিভিজুয়াল রাইট হলো ভেরি হার্ড। মানে এটা হলো আমি না জানিয়ে মানুষের দিতাম পারি না, প্রেসক্রাইব করতে পারি না, হইতাম পারি না খালাই কোন খানি বালা। সো অলওয়েজ আপনারা খাইবা, ফর এক্সাম্পল প্লেন্টি মোর গ্রিনস ভেজিটেবল, পানি খাইবা, লেট নাইটে তো খাইবা না, কার্বোহাইড্রেট ওয়াচ করবা। ফর এক্সাম্পল আপনার যে ভাত গুলা আছে এবং সুগারি খানি গুলা, এবং বারের যে আপনারা বেকারির যে খানি গুলা ওগুলো তো অ্যাভয়েড করবা যতক্ষণ পারবা, কারণ এগুলো জাস্ট এগুলো হলো জাস্ট ফুল অফ সুগার। আর এগুলো সুগার নট ফ্রম দ্য ফ্রুটস। আপনারা যদি আপেল, অরেঞ্জ, গ্রেপস এগুলা খান, এগুলো সুগার বেটার, বিকজ এগুলো ন্যাচারাল সুগার, কোনো রিফাইন করা হয়েছে না, কোনো প্রসেস করা হয়েছে না। সো অ্যাজ মাচ এস পসিবল আপনারা ন্যাচারাল সোর্স থাকি আপনারা কার্বোহাইড্রেট লইবা, এবং প্রোটিন যেটা আপনারা খাইবা, প্রোটিন প্লেন্টি প্রোটিন দরকার। মাছ থাকি প্রোটিন বালা আছে, চিকেনও প্রোটিন বালা আছে। রেড মিট একবারে খাইতা না, এটা হইতাম না। রেড মিট খাইতা ফর এক্সাম্পল মেবি ওয়ান্স এ উইক। এগেইন আপনারা দেখা লাগবে আপনারা কিতে গোল অ্যাচিভমেন্ট গুলা করছেন। তো খানের প্রতি একটু মানে খেয়াল করবা, সতর্ক করবা, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর একটা জিনিস হলো যে আমি মানুষের ট্রেনিং এন্ড ডায়েট আরম্ভ করার বাদে উইদিন 2-3 মাস মাসে গিভ আপ করে লাই। রিজন কি তার লাগি? বিকজ আমরা কুইক ফিক্স চাই, আমরা চাই কুইক রেজাল্ট ওভারনাইট, যেটা কোনো মানে আপনি যেসা জিনিস ওভারনাইট কিন্তু না, ইট টেকস টাইমস, লট অফ হার্ড ওয়ার্ক, লট অফ ডেডিকেশন যেটা লাগে। সো অলওয়েজ বি পেশেন্ট থাকবা, একটু পেশেন্ট ধরবা। আপনারা টুয়ার্স আপনার এক্সারসাইজের উপরে খেয়াল দিবা। আপনার ওয়েদার আপনার এক্সারসাইজ কিন্তু আপনার জিমে যাওয়া লাগতো না, যে যেটা এনজয় করেন সেও এনজয় করেন, রানিং, সেও একটু ওয়াকিং, সেও জিম, সেও ফুটবল, সেও ব্যাডমিন্টন খেলা, যে যেটা এনজয় করেন ওটার মাঝে আপনার ফোকাস করবা, তাহলে বেটার আমার রেকমেন্ডেশন। কারণ আপনার এটা প্যাশনেট সামথিং, আপনার যে সময় প্যাশনেট বা সামথিং আপনি এটা সময় করবা, আপনি উইলিংলি করবা, কোনো ফোর্স নাই, আপনি এনজয় করবা, আপনার আপনার কোনো ফোর্স নাই। তাহলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আজকের যেটা যে আপনার বি পেশেন্স। আর একটা জিনিস যে ফ্রাস্ট্রেশন হইবা না। আর আপনারা জানেন যে এই করোনার সময় there is no difference between the rich or the poor or the big or the strong or the weak, কারণ এটার মাঝে অনলি স্লোগান আছে যে the healthier you are, the virus can fight you. So healthy থাকা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা হেলথ সম্বন্ধে থাকতাম, কারণ এটা হলো আপনার হেলথ ইজ একটা ভেরি বিগ অ্যাসেট, যেটা আপনি কোনোদিন পয়সা দিয়ে কিনতে পারতেন না।
আপনি রিপেয়ারও করতে পারতেন না, অথচ আপনার গাড়ি বাড়ি can be replaced, can be repaired, can be rebuilt, কিন্তু আপনার হেলথ এটা করা যায় না। ইট ইজ সাচ এ বিগ অ্যাসেট। আপনারা প্লিজ আপনারা একটা ফোকাস করবেন আপনার হেলথের উপরে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আজকের যে এক্সারসাইজ দেখাইমু আমি কমপ্লিটলি শোল্ডারের উপরে, আমরা যে শোল্ডার মাসল, আমরা হয়তো বহুত ধরনের প্রবলেম করে যে আমি শোল্ডার মুভ করতাম পারি না, ঘুমাইলে শোল্ডার তুলতাম পারি না, এবারে এই কারণ হইলে যে আমরা কিন্তু মাসল গুলা আছে, যত আপনার মাসুল রে মুভিং করতে নাই অত কিন্তু মাসুল গুলা দুর্বল হয়, উইক হয়ে যায়। তখন মাসুল দুর্বল হলে আপনার নার্ভ গুলা, আপনার লিগামেন্ট, কার্টিলেজ এগুলো একটা দুর্বল হয়ে যায়। সো মাসল ইজ ভেরি, ইটস লাইক এ শিল্ড, হ্যাঁ, ইটস দ্য শিল্ড, হোল্ড করে আপনার বোনস, জয়েন্টস, লিগামেন্ট হোল্ডিং টুগেদার, হ্যাঁ। আর যত টাইট দ্য মাসলস, দ্য বেটার ভাস্কুলার সিস্টেম থাকে, বেটার ব্লাড সিস্টেম থাকে। আপনারা এক্সপ্লেন করে যে সময় আপনারা এনি এক্সারসাইজ করবা, এনি এক্সারসাইজ পুশ করেন, পুশ ফ্রম দ্য বডি, আপনার ট্রাইসেপসও কাম করে, আমি দেখাইব। সো ইফ আই পুশ মাই বডি, ইট ওয়ার্কস দ্য ট্রাইসেপস, ইফ আই পুল biceps. So pushing exercise from the body is good for the triceps, pulling towards আপনার for biceps. Similar আপনার যদি আজকে যেটা প্রোগ্রাম কমপ্লিটলি শোল্ডার, আমি কইছি আগে যে এটা সাচ এ বিগ, এটা একদিনে 1 ঘন্টা এক্সপ্লেন করা যায় না। আমি ট্রাই করবো যে উইকলি বেসিস ডিফারেন্ট বডি পার্ট আপনাকে ট্রেনিং করতে পারবো, বাট ডাজেন্ট মিন আপনি যে আমার রুটিন আপনি কিছু অ্যাড করতে পারবা, কিছু মাইনাস করতে পারবা, কারণ বডি নিয়ম হইলে আপনি এক্সারসাইজ করতা, নট সেম থিং এভরি ডে। আপনি ডিফারেন্ট করতা, ডিফারেন্ট এক্সারসাইজ। সাম ডেজ আপনি হয়তো নো নিড ওয়েট, জাস্ট আপনি যাইতা গো ফর এ ওয়াক, মানে লং ওয়াক, 1 ঘন্টার আটা ইজ গুড। নেক্সট স্টেপ, আপনি এক্সারসাইজ করার বাদে কিন্তু খাইতা, আমরা খানিটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আমরা ডায়েট নিউট্রিশন আমরা একটু খেয়াল করি না। আমরা বডির দরকার গুড প্রোটিনস, গুড কার্বোহাইড্রেটস, গুড ফ্যাট। তো আমরা চিন্তা আমরা প্রোটিন গুলো লইতাম প্লেটের মাঝে, মেইনলি ইজ গুড টু হ্যাভ মোর প্রোটিনস, আপনার ওয়েট যদি বেশি হয় আপনার লেস কার্বোহাইড্রেট, আপনার প্রোটিনটা বেশি খাইলে আপনার প্রোটিনের যে যে ক্যালোরিটা হইব ওটা আপনি ইউজ করবেন এজ এ সোর্স অফ এনার্জি, রাদার দ্যান কার্বোহাইড্রেট এজ এ সোর্স অফ এনার্জি। তো একটু খেয়াল দিবা আপনারা যারা দেখা প্রোগ্রামটা ভিউয়ার্স হল, কারণ very important, health is a biggest asset. আমি মনে করি health is the biggest asset. For last 15-20 years আমি continue lectures, continue coaching, training, and same slogan, health is a wealth. After health আপনার গাড়ি বাড়ি, but unfortunately আমরা the reality is আমরা health কোনো conscious না, health কোনো look after করে না, আমরা গাড়ি বাড়ি number priority, but health should be the number one priority, because আপনার health তো আপনার এই বডিটা আপনার লইয়া যাইব A to B, without the body moving nothing else moves. তাহলে আপনার শোল্ডার এক্সারসাইজ, আজকে শোল্ডার এক্সারসাইজ করবার আগে ইম্পর্টেন্ট যে আমরা যে কোনো বডি পার্টের এক্সারসাইজ করি আমরা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে আমার শোল্ডার, দিস মাই শোল্ডার, তো আমার শোল্ডার জয়েন্টের মুভমেন্ট কিটা, আমি রেইজ করতাম, আমি সাইডে যাইতাম, এইগুলা মুভমেন্ট আমি ফ্রিলি করতাম। আমি কোনো কোনো সময় কোনো মানুষ শোল্ডার অতটা তুলে আর পারেন না, বিকজ শার্প পেইন, কি কোনো জাতের আন্ডারলাইন হেলথ থাকতে পারে। আপনারা যদি কোনো ডিফিকাল্ট মুভিং করবার লাগি অলওয়েজ আপনার চেক করবো আপনার জিপির লগে, আপনার ডাক্তার লগে, যে why is causing the problem. লাকিলি থ্যাংক গড আমার কোনো শোল্ডার প্রবলেম নাই। দেখো আপনার দেখতে পারবা যে আমার শোল্ডার অলওয়েজ মুভিং ফরওয়ার্ড ফ্রিলি, দুই হাত, সো এবং শোল্ডার সার্কেল আমি করতে পারলাম, কোনো অসুবিধা নাই আমার শোল্ডার সার্কেল, এবং শোল্ডার ক্রস করতে পারলাম, কোনো অসুবিধা নাই আমার, এবং করতে পারলাম আমার অলমোস্ট গুড ফ্লেক্সিবিলিটি আছে শোল্ডার মাঝে। দেখতে পারবেন আপনারা এগুলো আপনার টেস্ট করবা কত ফ্লেক্সিবিলিটি আছে, এবং গুড স্ট্রেচ, অলওয়েজ ওয়ার্ম আপ করবা বালাইলে, কারণ ওয়ার্ম আপ হইল কি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কি, কারণ ওয়ার্ম আপ না হলে আপনার মাসল ইনজুরি হয়ে যাব। ওয়ার্ম আপ হলে আপনার বডিরে রেডি করা এক্সারসাইজ লাগি, মোর ব্লাড ফ্লোয়িং এরিয়ার মাঝে মাসল টু মোর, আমরা সময় মুভিং করি আমরা মোর অক্সিজেন রিকোয়ার করি, মিন্স মোর ব্লাড আমরা বডি মাঝে যাইতো, তখন আমার বডিটা চালু থাকে বেটার। সো শোল্ডার মুভমেন্ট, শোল্ডার দিয়ে আমরা কিতা করতাম পারি। সো শোল্ডার এভরি ট্রেনিং হলো স্পেসিফিক ট্রেনিং আছে
for sports and for functional purpose. আমরা জেনারেল পাবলিক ট্রেনিং করতাম ফর ফাংশনাল পারপাস, যে আমরা কোনটা A to B ক্যারি করতাম, আমরা কোনটা শেলফত হইতাম ওলা তুলিয়া কি কোনটা আমরা নিচটা পিক আপ করতাম, এই কারণে আমরা ট্রেনিং করতাম ফর ফাংশনাল পারপাস। আমরা ট্রেনিং নট টু ট্রেন টু বিকাম এ বডি বিল্ডার or a footballer or like this. আমরা ট্রেনিং ফাংশনাল পারপাস ট্রেনিং হলো to to suit your lifestyle. তো শোল্ডার আপনারা কি করতে পারেন, শোল্ডার প্রেস করতে হবে, দেখেন আপনারা, হ্যাঁ, shoulder press, shoulder raise sideways, shoulder raise front, এবং rear যেটা হরর যেটা এটা আমরা ফ্লাই করতে পারি। কারণ আজকে এই মাসল যে শোল্ডার মাসল, the front muscles, the middle muscles, the back muscles কিলা খাবার হয় কোনটা ওটা আমি খাবার করবো আজকে। সো আমাদের সিম্পল আজকে দুইটা বেস দেখা আছে যেটা আমার জিম থেকে আমি আনছি, এটা মাত্র 5 কিলো। হয়তো আপনারা 5 কিলো ডিস্ক ইউজ করতে পারবা, আনলে ডাম্বেল ইউজ করতে পারবা, আপনার চয়েস। ওর বিলো যদি আপনার ফলো ফেসামের আপনি 2 কিলো স্টার্ট করবা, 2.5 কিলো দিয়ে স্টার্ট করবা, দেন স্লোলি গ্রাজুয়ালি স্ট্রঙ্গার আপনি ওইবা, মোর ওয়েট আপনার করতে পারবা, কোনো প্রবলেম নাই। তাহলে ফলে আমরা শোল্ডার প্রেসটা দেখাইলেই, শোল্ডার প্রেস আমরা অলওয়েজ আমরা বডি স্ট্রেট, এবং আপনি দেখলাম আমার শোল্ডার প্রেস অল দ্য ওয়ে হিয়ার, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So shoulder press আপনারা করলা 10 বার, 10 12 15 your choice. বার আপনি যদি 10টা করে মনে করেন very easy, go for another 5 আর 5টা করবা, বলা বুঝছেন? গড়র শোল্ডার গড়র ওয়েট নাই, নো প্রবলেম, আপনারা নিজের হাত দি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ওয়েট নাই কোনো অসুবিধা নাই, আপনারা নিজের বডি ওয়েট ইউজ করবা। 10 বার করলাম, 10 টাইমস হয়েছে, আগেও 10 বার করতে পারবা, 12 15 কমপ্লিট আপনার চয়েস, টাইম 4 to 5, আপনারা মোর রেপস করবা, few more extra sets, so আপনার মাসলস গুলা more blood flowing, আপনার মাসল গুলা অ্যাক্টিভেট হইব, nerve is activate, muscles activate, everything works well. শোল্ডার প্রেস করবা, আপনারা দেখছেন আমি ওলা শুরু আছি, কোন সময় শোল্ডার প্রেস ইলা করবা না, because the whole body aim is the whole body আপনার থাকতো স্ট্রেট, এবং আসলে কোর আছে না, কোর মাসলটা থাকতো টাইট, so it's most important. So shoulder press cover করছি, এখন আপনারা দেখেন আমার shoulder raise, the front raise, যেটা হইলো from here this, এটা ওয়েট ছাড়া আপনারা দেখাইছি, আপনার ওয়েট না থাকলে আপনি নিজের বডি আদ দিয়ে করতে পারবা, নো প্রবলেম। আর যদি কোনো ওয়েট থাকে, ডাম্বেল ওরে বারবেল, 1 2, দেখতে হবে আমার বডি there is no movement, আমার বডি মাঝে কোনো সুইং নাই, only my arm. So complete shoulder raise front, এটা মেইনলি হাম হয় just for the front deltoid, বাট আমি আগেও কইছি আপনারা যে আপনার কোনো প্রেস করলে, কোনো আদার মুভমেন্ট করলে আপনার অলওয়েজ আদার মাসল ওয়ার্ক করে, ফর এক্সাম্পল আপনার কিন্তু প্রাইমারি মুভ থাকবো শোল্ডার, সেকেন্ডারি থাকবো আপনার ট্রাইসেপস কি লিটল বিট ফোরআর্মস, বিকজ আপনার গ্রাবিং করা, সো ওলা প্রাইমারি মুভ থাকবো, যেটা যে মাসলে কাম করবো ওটা অলওয়েজ প্রাইমারি মুভমেন্ট থাকবো এন্ড প্রাইম মাসল থাকবো। সেকেন্ডারি মাসল যেটা যেটা আমাদের কাছে পুরা অ্যাক্টিভিটি হইব, পুরা একটা কাম করবো ওটার লগে, ওখানে আমরা শোল্ডার দেখাইমু যেটা সাইড ওয়েজ। সো 5 কিলো, কেউ যদি 5 কিলো মানে একটু হেভি হয়, আপনারা 5 কিলো তুলবা না, কারণ আমরা এক্সারসাইজ করি টু বি হেলথি এন্ড ওয়েল, আমরা এক্সারসাইজ করি না ইনজুরি হইব লাগি। তো সিম্পল এক্সারসাইজ 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 আপনারা দেখছেন যে কমপ্লিটলি আমার বডি আছিল নট সুইঙ্গিং টু মাচ shoulder raise to the side আপনার আমি কইছি যদি আপনার ডাম্বেল না থাকে too heavy just the whole body weight দি this is the movement so at least আপনার shoulder frozen হবে chance কম আপনার body moving freely without any pain that goal is a program or based on this program that everybody should be able to move freely and কোনো pain ছাড়া that is the most important part basics এটা আমরা যেটা দেখাইমু এটা হলো রিয়ার ফ্লাই যেটা আমি অলওয়েজ কই যে আমরা 8 বার আমরা ওলা গুজোই যায় এটা রিজন হইলো যে আমরা অলওয়েজ ওলা থাকি আর আমরা যে খরের যে মাসলটা আছে the rear deltoids কি ব্যাক মাসলস এইগুলো আমরা উইক হয়ে যায় এবং মাসলটা কিন্তু জেলা আপনি তার প্র্যাকটিস করবা হে অমুকও স্ট্রং হয়ে যায় আপনি যদি ওলা আঠেন তখন এই মাসলগুলো স্ট্রং হয়ে গেলে খর মাসল দুর্বল হয়ে গেলে ওগুনটা আপনার টাইম নিয়ে আনে ওলা রাখিলে সো ইম্পর্টেন্ট যে আপনি গুড পশ্চার মানে আপনার বডি ওলা সোজা থাকতো আপনার হাতটা সোজা ফোনও মারবার সময় সোজা এবং আপনার যারা ডেস্ক কাম করেন যারা স্টাডি করেন ট্রাই আপনারা স্টাডি ওলা করতে না বেশি মাথা নইয়া সোজা বইয়া স্টাডি করতা ইজ ইম্পর্টেন্ট যারা স্টুডেন্ট লাইফস্টাইল ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনারা স্টুডেন্ট লাইফ আপনি young age থেকে এটা এডুকেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট the health institution is important যে আপনার young age থেকে তারে কোচিং করিয়া টিচিং করিয়া তুলতা কিতা করলে ভালো হয় that's the most important ওখান যেটা দেখাইমু এটা হলো রিয়ার ডেল্টয়েড আমি যেটা কইছি যে খরর শোল্ডার লাগি from this position আপনি দেখতে পাররা যে আমার নি পুরা বেন্ড এবং ব্যাক কমপ্লিটলি ফ্ল্যাট from this position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so normally mainly shoulder focus one যদি আমি স্পোর্টস সাইডে যাই আপনারা জানেন যে ফর এক্সাম্পল ক্রিকেট প্লেয়ার হল এবারে আমেরিকান ফুটবলার তারা লট অফ শোল্ডার ইউজ করে হাত ইউজ করে তারা লট অফ শোল্ডার এক্সারসাইজ করে মেক শিওর তারা শোল্ডার স্ট্রং থাকতো সো কেউ যদি ক্রিকেট খেলেন ক্রিকেটের বালা ফাইন ইম্পর্টেন্ট আপনার ক্রিকেট প্লেয়ার হইলে অলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট আপনার রোটেটার কাফ মাসলস গুলা বালা থাকতে হইব এবং শোল্ডার হ্যাজ টু বি গুড স্পেশালি আপনার বোলার ও ব্যাটসম্যান এবং কোর থাকবে বিকজ আপনার কোর কিন্তু যেটা ফ্যাটার এরিয়া এটা কিন্তু ট্রেনিং না একদম সিটা করে ট্রেনিং এনি এক্সারসাইজ করলে আপনি তার ফোকাস জাস্ট কিপ ইট স্ট্রেট এন্ড এই এরিয়াটা থাকতে অলওয়েজ টাইট তো আজকের যে প্রোগ্রাম এক্সারসাইজ হলো শোল্ডার বেসড কমপ্লিট শোল্ডার সার্কিট দেখাই নিয়েছে এক্সারসাইজ the shoulder press the raise the front the side and the rear deltoids এগুলা lot of exercises for shoulder আরো মনে হয় বহুত এক্সারসাইজ আপনারা দেখতে পারবা ইউটিউব অনলাইনও এড করকা কিছু কিছু বিকজ এক্সারসাইজ আপনার সব সেম থিং এভরিডে করবা না চেঞ্জ অ্যারাউন্ড তাহলে আপনার বডি অ্যাডাপ্ট হয় না বডি ইউজড হয় না আপনি ফিল বোরিং হয় না আপনি অলওয়েজ আমি কই যে অলওয়েজ চ্যালেঞ্জ ইয়োরসেলফ don't আপনার comfort zone থাকবা always something makes you easy get out and do something different always be challengeable in life তখন আপনার ব্রেইনটাও আপনার অ্যাক্টিভ থাকে আপনি বোরিং doing same thing every day এটা লাইফ দিস বোরিং বুঝছেন কোনো লাইফ কোনো চ্যালেঞ্জ নাই আপনার সেম থিং লাইক রোবট অলমোস্ট লাইক এ রোবট আপনি সেম থিং করবা না ডু ডিফারেন্ট থিংস ডিফারেন্ট ডে হ্যাভ ডিফারেন্ট চ্যালেঞ্জ তখন আপনার মোটিভেশন থাকবো bit of energy tabo and it's not just always হয় খালি এটা আপনার ব্যাপারে না encourage আপনার family রে করুকা your neighbors because hopefully lockdown ease হয়ে আস্তে আস্তে হয়তো আপনার neighbors এর লগে একটু exercise করতে পারবা you and the neighbors can go to the park and go exercise হয়তো sometimes আমরা কিছু একলা exercise করতে বা comfortable কি motivation পাই না ঠিক আছে আমরা ফ্রেন্ড বন্ধু জিকা করবা একলগে যাইবা because it's very important খাইনার গুমাইন মানে so much fat you are storing into your body
later age এটা রিস্ক হয়ে যায় এবং নট জাস্ট এটা হলো তো ফিজিক্যালি ইউ নো লুকিং ওয়েল বাট মেন্টালি অলসো আপনি মানুষ এংজাইটি ডিপ্রেশন স্ট্রেস এগুলা আইয়া দেখা যায় কিন্তু এগুলা আইলে মানুষ তখন ফেস করতে পারে না only goes back to medicine which is the worst so আমি আশা করি আজকের প্রোগ্রাম করছি আমি আপনারা হেল্পফুল হইব প্রোগ্রামটা দেখবা আর ডাজন্ট মিন ইউ টু ডু এই এক্সারসাইজ এনি এক্সারসাইজ আপনারা করতে পারবা আর অলওয়েজ স্টে ফোকাস আপনারা পেশেন্ট হারাইবা না আর অলওয়েজ এনকারেজ করবো অন্য মানুষের বিকজ এনকারেজিং এন্ড ইন্সপায়ারিং that is a big thing to do because it's not about you and me the next generation আপনারা যদি encourage inspire করেন তাহলে দেখবা অটোমেটিক্যালি আপনি challenge আইব আপনার মাঝে challenge is coming towards you every day but same thing করলে there is no challenges going to school coming home playing games going to work coming home just like a robot so আপনারা be challenge yourself আপনারা আমি প্রোগ্রামটা দেখবা আশা করি আপনারা হলো বালা থাকবা আজকে সানি ডে লন্ডন আর বাংলাদেশও তো ওয়েদার এখন বালা আউট যাইবা be out and about enjoy হরকা টাইম আজকে লাগি খুদা হাফিজ